before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Dear friends in practitioner, we practice meditation, we asking the question. From asking the question, automatically raise it down. Continue to add a question, automatically maintaining down. From the down will lead the practitioner to the heart hole, to before thought. If we know that we are right at the before thought, we know that we are in the before thought, that means still in the one thought ignore. That's not the heart hole, that's not the before thought. The down leads the practitioner to the before thought. So practitioner should strong belief in the own mind and maintain down. Just keep practicing. Keep practicing without raising thought between the dualism, discrimination between the dualism, no raising thought between the subjective, objective. You still raising thought, like gain something, see something, even gain the what or gain the before thought, or seek the place before thought. That just the one thought of ignorance. That just like losing doubt, not maintain doubt. So can one whole practice meditation. Like no go outside, just keep maintain down. Maintain down mean that go to the shape nature, Buddha nature, the direction of the shape nature, Buddha nature. That direction mean relieving subjective and objective, relieving objective. Relieving one thought ignorance mean relieving knowledge. If we just maintain or always praising the knowledge that just stay in the one topic ignorant, just like stay in the branch in the top, not go to the bay of the ignorant, the top of ignorant. So the practice just maintain down. And the Patra also said that the experience one should you what kind of attitude to teach or to help the practitioner to practice. Estimate the Buddha always maintain, like always use essentially like the doctor. The doctor depend on the patient. What kind of sickness? We give them the procedure, they give it the medicament to treat the sickness. Don't put them with the subjective attitude. We always mention about the objective attitude, but depend on the level, depend on the sickness.
depend on the belief of the practitioner to lead them get strong belief in the Buddha nature, set nature. Don't like believe, don't chase to the name, the frame, don't chase to the illusion. Don't believe in the brains. Mean the ignorance, self-attachment. So the practice just like depend on the practitioner. They have question, they have some experience. They practice. They want to provide, or they want to show up what to practice is right or wrong. You can share it with all the experience with the Dhamma friend practitioner. Just practice. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể bạn đồng tham. Hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ 8 của tuần thiền thất tháng 3 năm 2024 và giờ này là buổi sáng. Thì chúng tôi muốn nhắc lại đối với lại lời của Phật dạy, cái gì cũng phải khế lý khế cơ. Nếu khế lý khế cơ nghĩa là Dear Dhamma có friends and all practitioners, it's the 8th day of the retreat in March 2022, and it's the morning session for asking questions. I'd like to remind you of Buddha words about using the means depends on different people. So depends on different people. The Buddha using different methods to help them to get back to the practice and see their own Buddha nature. So the patriarchs always remind us as a teacher or the master what type of attitude that we use to help other people. So it's always using the subjective aspects to help, but we don't use objective aspect to help. So we depend on the levels of the people learning and using different methods to help them out. So just like a doctor who treat the patients depends on the different kinds of diseases that the patient had. So the doctor will prescribe different doses of medication for them to take, and different situations will have different ways of treatments. So as a person who learning, you also using the objective aspects to learn, and the teacher also using objective aspects of teaching to help the people. So we don't base on what we want, but we base on other people's needs
in order to give them the proper methods to practice. So in the Buddha times, there's always a person who is the one that's responsible for asking questions and giving all those aspects of questions, so the Buddha will answer based on that. All those will be kept in the book later on, in the sutra later on, for us to study. So as a new practitioners in that methods, with different people will have different way of understanding, and they will have different belief levels based on their ability, their attachment. So in the time of the Buddha, at the 3 months of practice, everybody have to gather together in one place and just practice. So nowadays we also have that traditions that all people will come together and start the retreats and practice together. So we have the session of asking questions in the morning, the noon, and the evening. This is the traditions that we had from the Buddha times. So this will help the practitioners to get on the practice and go on the right path. So all these traditions are from our patriarchs, from our Buddha. So we continue to do so in order to practice the right Dharma. So if you have any questions or if you share your experience, go ahead, speak up. Go. Kim Hoa. Lúc đó khi con đang ngồi công phu thì Today trong tâm I'd like to share my experience, and nghe sư phụ could you giảng. give me some words of encouragement on my practice? Con thấy là This morning when I went to the monastery bắt đầu là con đứng lên and con đang suy nghĩ I doing the sitting meditation and walking meditation as usual. Khi bắt đầu là chuẩn bị thì con thấy là when I'm doing the sitting meditation, I still asking the questions slowly and hearing the explanations from the master. And when I hear the bell ring, con cố gắng để xả tay chân ra I để đứng với đại chúng nhưng mà không có được. start to stand up hơi bị and sợ. Thì trước đây á cái bệnh về thân á, cách đây 2 năm trước start to stand up, but I feel like my body is so rigid. The whole body is rigid and cannot move, and I feel like I cannot move, and I feel a little bit frustrated. Previously, I had some of the problem with my body, and I swayed during the meditations, or I had some other feelings. And when I heard from you,
có suy nghĩ là I thức dậy để fixed đi that vì tới giờ cơm myself, thì con cũng không có but thể now thả ra được cái cơ thể của mình. I Thì lúc had đó this con kind of cũng conditions. cố I gắng để mà remember ngồi dậy. your words to go Cái back cơ to thể the của con nó practice cũng như nó thành một cái khối and rất asking là cứng questions luôn and từ đây raising xuống con không doubts. thể rục rịch đứng lên được. Thì lúc đó And con vẫn không cần quan tâm tới cái thân của mình nữa, con vẫn tiếp tục công phu. Thì lúc đó thì con vẫn hỏi câu thoại, con cũng rất cái tâm của mình vẫn luôn đề câu thoại. Thì cái lúc mà khi mà những cái lúc mà con đang thoát ra still ý là cố gắng để ngồi have dậy that thì con feeling hỏi of câu rigid thoại của con vẫn bodies hỏi, con vẫn đề and và những cái suy nghĩ cannot biết của con vẫn release tác ý về cái thân the của mình. feeling. Thì lúc đó có một And cái bạn lòng tham tới để I feel vỗ like vai my con body và still nhắc nhở con là đứng dậy, nhưng mà so con rigid. không thể And đứng I được. just keep on Thì sau đó mỗi asking khi sáng dậy thì questions con vẫn đề câu thoại và and con ở I bên don't Thiền Đường. pay Thì attention có một cái cô, to tại the vì walk-in trước đây cách đây 2 năm meditations. trước thì tụi con cũng đã bị những cái vấn đề về thân. And Thì lúc when đó I'm để having this biết kind of được rigid cái bodies, trạng I still thì cô mới tới thì cô asking mới questions and raising hết tay chân doubts. con, And lỏng hết tay chân con ra. Thì lúc đó con vẫn hỏi câu thoại rất là bình thường. Thì sau đó là con bắt đầu là a Dharma friend came thả lỏng tay chân ra. to Thì câu hỏi của con vẫn đề nhẹ nhàng call và me, con vẫn hỏi, con không có biết, and có nghĩa là cái giữa cái biết và cái không biết. Thì sau đó con tay I chân con thả lỏng still rồi con đứng dậy. couldn't Thì con đi xuống con ăn cơm. stand up Thì con xin thầy cho con đặt 2 câu and hỏi. still sit Thứ nhất là during the khi mà sitting trong cái lúc mà con vẫn meditation. đề câu thoại, con vẫn hỏi nhẹ nhàng thì lúc đó cái tâm con hỏi là thì có 2 cái biết. And I've Cái been biết ở having đây this là con kind vẫn of còn cái điều trị được cái thân mình. phenomenon Cái mà con cũng many đang phải thực times. sự là vẫn hỏi câu And thoại rất là rõ ràng. Và cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khác với lại cái thời gian cách đây 2 năm trước. when Thì khi a mà Dharma con bị friend cái thân came con and thì helping khi mà me to các bạn relax, lòng tham and tới then hoặc là I hỗ trợ cho con về cái vấn can đề mà đi đứng stand up thì sau khoảng 2 đến 3 tiếng and sau walk. thì cái thân thể con mới trở lại hoàn toàn bình thường. Nhưng mà bây giờ So thì my khi question mà is, bạn lòng tham tới hỗ trợ cho con đưa tay chân ra hết thì con lại có nghĩa là nó giống như nó nhanh liền, nó cái thân của when con không thể I had this liền rigid giống như body, nghĩa là I nó still trở lại cái trạng thái knowing của nó nhiều hơn. to Tuy nhiên thì khi mà xuống ăn cơm hoặc là cả một cái ngày thì con luôn đề câu thoại liên go tục back to the và practice and không asking có questions and raising hỏi ý doubts. mình và hỏi từ từ. But Thì xin thầy khai thị cho con về cái điều chỉnh công phu sao cho nó đúng đắn để cho before, nó when I theo had cái lộ this trình kind of tu thân của problem, mình. Và khi mà nó xảy ra những cái cảnh when I lớn had như the cái này help về thân from the Dharma thì cái tâm friends của mình cũng to giống như là relax, nó nằm I hơi lâu hơn. came back Xin thầy từ bi khai thị. right away. But now tham I thiền feel câu âm like mà when they phá ngã chấp asking của me sở đắc của questions, thân cầu, của sở sợ, when they try to của help ba me cộng to như là relax, phá ngã chấp. I still Mà tại lúc going mà back nói to nói the là đề practice thoại đầu về and thân ask questions, là raising nó đi doubt, ngược and lại I cái biết, cái phân biệt của mình cannot cứ đi phân biệt get phân biệt out of biết that rigid biết body giữa right away. biết và không So biết, could you please give rồi lại muốn us đến cái some chỗ coi như là không biết, giống như là some tức là words of nói là không encouragement biết on nhưng this? mà không phải là không có niệm á, đến chỗ vô niệm mà không phải là So không niệm, tức là mình when cứ you're doing the gia tăng trên meditations, cái sự Vajrayana dần meditations, dần ở cái you niệm have to không niệm, detach muốn yourself không biết hay là muốn biết from muốn không biết, cứ nổi cái niệm muốn tức là cái sự all cầu, those thinking cho in nên your á nó thoughts. thành ra cái bệnh, cái So thân bệnh chứ không phải là cái công phu á. if Mà you cái đó là cái tập khí của always cái nghiệp á. differentiate Nó between luôn the luôn knowing luôn and luôn not muốn knowing, muốn đo cái công phu, muốn then rõ ràng cái công you phu, still chứ không phải là in mình tham your thiền mình thoughts. đề thoại đầu rõ ràng thôi. And Nghĩa là tham thiền đơn giản là tham thiền là đề thoại đầu, chứ không phải là when you still nhìn hết tất cả biết in hay là that muốn thoughts of phân biệt knowing giữa and biết not và không knowing, biết. and Cứ you biết still rồi cái phân in biệt a riết rồi con mắt disease of cũng your nhìn lại body, nó, riết rồi cái mắt nó that thấy bản is thân nó đâu có the nhìn được habits nó, of đâu your có nhìn được mind. bên ngoài thôi. Rồi bây giờ tự nhiên cái mình nó Your muốn mind tìm cách always mình nhìn cho want nó, to nhìn thấy cho know nó, your thì cái đó là cái sai lầm đó. Gọi là ability, muốn biết your own nó, muốn nhìn thấy practice, nó, mà không phải and muốn biết nó, muốn always nhìn thấy want to nó, tại nó practice, khiến nó thành ra cái and sự that is
biến thành cái sợ không biết, cái sợ biết, giống như still cái không knowing, biết, mình muốn biết cái không biết, và muốn biết cảm when giác you của still biết have và không biết, differentiate a biên while giới giữa biết và không biết nữa. Và tất cả đó đều about là knowing vọng and biết not hết, chứ knowing, không phải là cái công phu then you rồi mình still cái xoáy attaching to đã nói your thoughts. là không có cái sở phân biệt, mà giờ mình So cái when you cái still sở phân biệt want to để mà see, công phu, chứ không want phải to là cái công know phu không phân biệt, vô phân biệt. about something, Đã nói lại công phu rất đơn and giản, rất nhẹ nhàng, put in your và coi như là intention người of ta nghĩa là want coi to ví dụ là vặn ra know nghi tịnh, vặn ra and nghi tịnh want hay là nắm not gìn chặt to nghi know, tịnh, giữ chặt nghi tịnh, and thì những these cái đó làm cho cái tâm mình still nó cứng ra, nó đơ ra, cái a thân mình cũng theo đó mà nó đơ ra, nó cứng ra. Đó là objective cái bình thường, hết aspects sức of your mind là that nhớ đề thoại đầu you thôi, nhớ still rõ đề thoại đầu, knowing, và thoại đầu luôn luôn đề rõ ràng, still chứ hỏi rõ have ràng. a subjective Nó and trong mọi hoàn objective cảnh, aspect trong mọi thinking cái of the thời gian mind. không gian, nóng lạnh hay như thế nào So cứ đề rõ ràng. as Và people thường said thường that không có when bị you kẹt trên bất kỳ cái gì, cho đến tâm lý, cho đến vọng tưởng, tried to cho đến phiền não, mình không create có màng a tới. doubt, Giống như ngứa, mình còn biết ngứa thì mình gãi, nhưng try mà to nếu mà công phu nó miên keep man, nó up liên with tục the từng ngày á, doubts quên luôn không thấy ngứa. and Giống như destroying, là học trò á, nó học making your bài, nó body rigid, chăm học, nó siêng năng, nó học making á, you rồi nó học feel like bài, you nó cannot làm move, toán hay làm bài gì đó ha, thì and mũi căng nó cũng không có biết tới nữa, chứ đâu phải là the nó giờ tôi gồng mình để cho mũi nó keeping up with the ráng mình đâu doubts cần right biết cái there, đó, đâu có biết thinking nó bay tới lúc nào, đâu biết is nó chạy mất lúc nào đâu. Khi mình nhìn xuống là thấy nó no căng bụng, nó té lăn ra ngoài hết rồi, không có nhớ, tôi cũng không biết tới nó the nữa, quên problem luôn. Thì đó nó mới of là our cái hành động body không biết and á. our Còn bây giờ mình still cứ canh nó để cho tôi không attaching biết to á, our để mind. cho tôi không có cảm giác, So thì as a cái đó person who là doing biết không biết, right muốn biết cái không có cảm giác á, practice thì nó là ngược lại, with mà không có nghĩa là nó gồng mình á, tự just gồng thì nó không phải là cái doing công the phu. practice without Cái thời knowing that gian we're cũng có doing the những practice. vị hành giả cũng vậy nữa, họ ngồi, họ cứ ngồi, mà họ không phải As là họ a tham thiền, họ không đề thoại đầu, mà họ chỉ ngồi là muốn students giữ yên, who yên cái mình, yên cái chỗ thanh thanh tịnh tịnh á, cái cảm giác um, mà cho là doing the không biết á, studying, he chứ didn't không phải pay là cái nghi tình. attention to Rồi cái giữ đó hoài một anything hồi á, around, khi mà nó even lắng the động, cơ thể nó mosquitoes cứng ngắc luôn, fighting giống như him, máu nó he's không lưu still thông not được. knowing. Cái hoảng sợ nghĩa là chất xúc tác là quá tải, mà nó So cứng ngắc cứng mà nó as a không có buông được. practitioner, Mà we don't mọi put cái xung in quanh thì nghe hết, attentions biết hết, rõ of hết á, nhưng mà không làm gì hết, không phản ứng gì keeping được cả. up with the Giống như doubts. người nằm á, Try mà cảm to giác giống như bị bóng nó đè, bị cái gì nó đè trên go đó, back tại to cái tay the đè trên cái tim á, cái asking tim and nó raising doubts nó and put mệt, in giống the như là nó intention đè cái khối like người that, mình á, tim nó muốn ngưng đập vậy đó, làm and cho mình hoảng hốt á. you Đó là làm nó đơ ra, nó đơ ra, might thì nó sinh ra những cảm giác. face the Cái tình trạng problem tâm lý of này cũng vậy, nó cũng do nó đè ức chế đó, nó rigid đơ body ra, nó like sinh ra that. những cảm giác cứng, So cứng some cứng people người từ ở nơi who tâm cũng vậy, cứng người từ ở bên não cũng vậy, doing the cái practice hệ thần kinh and mình á, nó try to không có keep up điều with khiển được, the tại nó cứng, nó đơ ra thì nó practice không có nhấc of tay nhấc asking chân, cảm questions, thấy cái này raising vẫn bình doubt, thường. try to keep up Còn with cái the mà đè lên doubt cái tim mình thì máu nó không có and lưu thông được, thì having làm cho cái cơ this thể mình body giống như là bị cái gì rigid đó đè nặng á, and chứ feel không phải like là a có ma person đè, who bóng gì đè, mà almost chính cái tay getting mình nó died, để lên cái and tim, they first cái ngực của mình, get cái frustrated tim mình nó and mệt. Thì đó là they nói về cái tình trạng về vật lý thôi, could vật lý move. về cơ thể. Rồi bây giờ cái vật So lý của thần kinh mình cũng vậy, giống như mình gồng, nó không phải là bình because thường. Cho nên cái tham thiền á là để sức bình thường, không đè nén vọng tưởng, không tập trung tinh thần, không có just phải like something đè ép bất cứ một is cái gì, going on in vọng a tưởng, bất body, kể vọng like tưởng, suy nghĩ, bất kể uh, suy nghĩ. Cho a nên tại sao Đức Thế spirit Tổ nói là khởi enter your tính từ tâm á, bodies mà khởi nghi tình, tính từ or tâm something nghĩa là else tin ở nơi that going on. Phật tánh của mình, So nghĩa là everything tin ở nơi like cái that bản thể của mình, going chứ on, không phải tin trên cái ý thức bộ não, không phải tin just trên cái phân biệt bộ não, relax. không phải là tin ở trên cái Don't năng sở ba chấp. go Mình hay tin trên đó, mà Đức Phật đã nói cái too biết đó là cái much biết hạn chế, mà những cái on biết ở đó a cũng là hạn chế của thinking con người. or the Không có con người không, mỗi intentions người có of một cái doing the hiểu khác practice. nhau, cái biết khác nhau, đưa cái biết đó Relax về 10 người là nhìn một and kiểu, ask a question chứ đâu phải slowly. là nhìn giống nhau đâu.
When you're doing this practice, you must believe in your own Buddha nature. It's not believing in your thinking, because all these feelings that we had for the body, all the understanding that we had in the thinking, it's just the creation of your mind. Different people having different thinking, different understanding, depends on the level of attachment. It's just like the 10 device people who looking at the pearls, the clear pearls from the Buddha, and they different people, different of them having different descriptions of the colors, depends on their feeling. So when you're doing a meditations, just be relaxed and doing the practice normally. Don't try to practice. Don't pay attention to anything that your mind creating, and don't think that sitting long is a good practice. So don't attach yourself to all these feelings, all these habits of your body, these habits and the attaching to your thinking will interfere with your practice. So as a person doing a normal work at they thinking all the time, I don't feel any tired. But when we do the practice, it's just a little bit of something going on, and I feel like tired already. So that's just a habit that we had in this mind. So we doing a practice to familiar with our practice and stay away from all those habits. The habits will be lessened and the practice will go in more. So when you're having any problem, you're asking questions so you can get a correction for your practice. So when you having any problem, then you go and ask questions so you can go on the right path. So you can correct your own mistake. Thầy biết không? Xin thầy cho con có thể là when you still running after thực sự ra khi mà trong cái the giai đoạn mà form of practice, the way of practice, the way of the right practice, and then you still running after your own mind creations. So is that understandable? I'd like to share a little bit more. Khi mà thầy dạy cho con là dùng cái công phu ít phí sức, và thực sự ra con cảm thấy là cái việc mà in previous year when I practice, I still having achievement of
the cái sự practice, tác ý hay là cố gắng and muốn giống như trước đây dùng cái công phu I nội lực để mà nó gợi still lên cái tướng về cái thân của mình. practice and Thì fixing those thật sự ra con thinking cũng chưa of không achievement lắng in thì practicing. thôi để cho con một thời But gian không rảnh recently, thì con sẽ when trả I'm lời doing lại the thầy. Xin practice, cảm ơn. I still asking the questions normally, and I don't put in my intentions to practice, but I still having this rigid in the body. This time, I like to continue my practice, and I will share my experience with you later on. Your mind is always doing trick on you. When you said that you not thinking about your practice, you're still thinking about your practice. When you said that you relax your body and asking the question normally, you still put in your intentions of doing so. So when you asking the questions and raising doubts, reaching a roots of ignorance, when you hear that, you try to create roots of ignorance, and you still attaching to the words. When you hear whatever saying, and you're creating the same thing in your mind, that is the trick in your mind. And this is the disease that people who are doing a practice, when you're doing a practice, you eventually you believe in your Buddha nature. However, sometimes you still running after the forms of the practice, the way of the practice, the way of the right practice, and you being attached to the thinking and you don't know about it. Anyways, you just have to go back to the practice and release all the thinking in your head by asking questions, raising doubt. Keep doing the practice. Anything going on in your body, just keep on going and don't try to put in your intention to fix anything. So when you're doing the practice, the hardest is the fame, the beauty, and the sleepy. Sleepy is the hardest one to deal with, but you still have to do practice during your feeling of sleepiness. So doing the practice in a monastery, you have to follow all these precepts in order to train your body, train your mind to go
on the practice correctly, you don't get your mind trick you into doing something else. So we're running out of time. We will have another session soon.